All these bitches flows, this my mini. Man, they smoking, so they call me young. ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോസ്മിക്. സോ വി ആർ ബാക്ക് വിത്ത് എ ന്യൂ ഗെയിം. അപ്പോൾ ഗെയിം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, വൺസ് ഹ്യൂമൻ. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഗെയിം ബീറ്റ ടെസ്റ്റിലാണുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ലിങ്കൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. സോ അതിൽ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അവർ മാക്സിമം സർവറിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. മാക്സിമം പ്ലെയേഴ്സിനെ അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കയറാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾക്ക് കയറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ ഗെയിം ഏകദേശം 50 GB എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ആ ഒരു സൈസിനുള്ളതുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗെയിം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഗെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. But everything is born from darkness, even the universe itself. Now, do you see it? A glimmer within the void. The spark of life still burns, and evolution forges a new way forward. Once your faith overcomes despair, once you beyond death, once life returns to this world, we'll meet beyond that path. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ മൾട്ടിപ്ലെയർ സർവൈവൽ ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ദി ഡേ ബിഫോർ. സോ ആ ഗെയിം എന്താണെന്നോ പ്രോമിസ് ചെയ്തത്, ആ ഒരു സംഭവം മൊത്തം ഈ ഗെയിമിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അത് തരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഗെയിം 4 ദിവസം കൊണ്ട് പൂട്ടിപ്പോയത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും പിന്നെ ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഇതൊരു P2P ഗെയിമുമാണ്, P2E ഗെയിമുമാണ്. അതായത് P2P എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയർ വേഴ്സസ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് കളിക്കാം. ലൈക്ക് നോർമൽ പബ്ജി എല്ലാം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടീമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൾട്ടിപ്ലെയർ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടീം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ടീമിനെ പോയിട്ട് ലൈക്ക് ഫൈറ്റ് നടത്താം, കോമ്പാറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ അത് കൂടാണ്ട് P2E, പ്ലെയർ ടു എൻവയർമെൻറ്റ്, പ്ലെയർ വേഴ്സസ് എൻവയർമെൻറ്റ്. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വേൾഡിൽ തന്നെ കുറേ എനിമീസ് ഉണ്ട്. എനിമീസ് അല്ല, കുറച്ച് വിയേർഡ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വേണ്ടി പറയാം. സോ മൊത്തം വിയേർഡാണ്. ഇതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഗെയിമാണ്. കുറേ ഗെയിമിൻ്റെ കുറച്ച് റെഫറൻസുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമിൻ്റെ കുറച്ച് റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അലൻ വേക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ആ ഒരു പരിപാടി ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഫോർട്ട്നൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ്. സോ നമുക്കെന്തായാലും ഇറങ്ങുമ്പോൾ നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ബഗ്ഗുകളുണ്ട്, കുറേ ഗ്ലിച്ചുകളുണ്ട്. സോ എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബീറ്റ ടെസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഗെയിമിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഗെയിം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നൈസ് ഒരു അടിപൊളി ഇൻട്രോ സ്റ്റോറി മോഡായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കാരണം ആ ഒരു ഈ ഒരു ഗെയിം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത് പറയുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്നും ഏകദേശം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഗെയിമിൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ളത്, എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ ഗെയിം പോകുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഗെയിമിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്കുകളുണ്ട്. ആ ഒരു ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എനിമിയായിട്ടും പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു വിയർഡായിട്ടുള്ള ക്രീച്ചറായിട്ട് ഫൈറ്റുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻറ്റുകളും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ വെപ്പൺസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ബേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മൊത്തം ഗെയിം. കാരണം ആ ബേസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെ വെപ്പൺസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബേസ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആക്കണം. ലൈക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആക്കണം. ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് പോലെ തന്നെ, അതായത് പ്ലെയേഴ്സ് ടു പ്ലെയേഴ്സ് ആ ഒരു സെർവറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ബേസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിമീസ് വരും. സോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേറെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഗെയിമിലുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങളെ വെപ്പൺ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെപ്പണും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ബേസും ഈ ഒരു മൊത്തം സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് സെർവർ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ P2E സെർവറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് P2P സെർവറിലേക്ക് ഇത് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. P2P സെർവറിലേക്ക് പോയാൽ ഫൈറ്റ്
കാരണം അവിടെയാണ് മെയിനായിട്ട് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. മാക്സിമം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. സോ ഇതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഇടുക. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. സോ ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് ബൈ, സി യു. Thank God, you made it out alive. Who are you? What is this place? You don't recognize my voice? I don't recognize a goddamn thing. Answer my questions. This place is an abandoned monolith built by the Rosetta Corporation. It housed one of the many silver gates that gave Rosetta access to Rift Space, another dimension of space and time. Another dimension? Yeah. Look, you have a ton of questions you want answers to. So do I. If we work together, maybe we can survive long enough to learn the truth about what happened. Interested? Yeah, I'm interested. Wait, survive what exactly? Deviants and deviations for starters. They're in here right now. You'll see. Come on. Let's go find a way out. Tell me about this thing on my back. It's called a cradle. It protects you from stardust and allows you to channel certain powers. It'll be a vital tool if we want to survive. Good to know. It also contains my consciousness, so try not to damage it, okay? Sure. I'll do my best. Was that? That was a deviant, a mutated human who was infected by stardust. I was meaning to ask you about that. Stardust? Well, when the silver gates opened, stardust just started pouring through. The majority of human beings never survived exposure to it, certainly not in high concentrations. Most people ended up turning into creatures like that. Is that a butterfly? Not quite. It's a deviation. Non-hostile by the looks of it. Okay. So, do we avoid it? No.
Try using your cradle to contain it. The living Silver Gate is on the other side of that door. We need to take her down, and we need to do it now. Rosetta reinforcements are going to be here any minute. We're running out of time. Alright, let's move. Talon, you stay outside and hold off any Rosetta troops that try and stop us. The rest of us Mayflies will breach the room and eliminate the target. Copy that. My name's Victor Hammett. What's your name? I want to go home. I want to see my family. I know you do. Can you tell me how you ended up here? Men came and took me away. They said I'd been exposed. Exposed to what? Stardust. I see. I'm afraid. I want to go home. I understand. It's going to be okay. I'll find a way, but it may take me some time. They won't let you take me away. I overheard them. They have plans for me. The Origin entity is not evil, but it is a threat that humanity must protect itself from. The OE does not see how resourceful and resilient we are. That the future belongs to us. That it is ours for the taking. That we are capable of so much more. But first, we must fight for the opportunity, or die trying. Mayfly. It is good to see you up and moving around. Your voice. Who are you? I, like you, was once a regular human. But now, I am an agent of change. A glimmer of hope in a broken world. What does that mean? Come with me and see for yourself.
is this place? This is a liminal space separating your world from the world of the Origin entity. Until you're ready to face the chaos beyond these walls. This is a safe space. The Origin entity is what destroyed the world? Mankind's desire to be one with the gods led to the devouring of our world. Hubris. The devastation visited among all living things was the consequence of hubris. Yes. But also of two realms colliding. One far more powerful than the other. And the Origin entity, it's still here? The original Great Ones left after almost all living things had been consumed. Yet, the debris of that conflict still pollutes the land and harms the people who survived. It has led us to this moment in time. I don't understand. Find and contain the deviation in this facility, and you will gain the strength to confront the outside world. In doing so, you will also better understand your path. Is this deviation I've contained connected to you in some way? In a manner of speaking, yes. And now, it is a part of you. Your path is forming nicely. I still don't understand. What path? It will become clear in time. Be patient. Right now, we must overcome one final obstacle before you are ready. What's that? Deviants. Many of them. Just beyond the barrier. When you're ready, I'll attract them to us. I will do my best to help you before the space collapses. Before the space collapses? What the hell are you talking about? The enemy will be very strong. Prepare yourself.
You have done well, Mayfly. Your journey back is complete. Now, a new journey must begin. For the wheel of evolution never stops turning. Only the direction we travel is left unresolved. Remember that the disaster that has befallen our world is not the end, but the beginning of something much greater. Are you coming with us? For now, my place is here. Yours is out there, beyond the Silver Gate, in the world of humans. Though your path will be fraught with danger, you must move ever forward toward fostering a new era of progress for humanity. Where do we start? What do we do? Shut down the Silver Gates inside the monoliths. Embrace the power of Stardust energy. Gain strength for the battle to come. What battle is that? You will understand when the time comes. For now, help the people and safeguard humanity against those who would threaten its survival. As you gain more power, we will meet again in the in-between. Good luck, Mayfly. We made it. We're back in the real world. Really? It looks the same to me. I'm still figuring out what this new form of mine is capable of, but I can sense it through the cradle. Okay, so now what? Find the nearest monolith and shut down the Silver Gate inside. You realize you don't even have any clothes yet, right? Let's not get ahead of ourselves. First, we should set up a base of operations, then grow our strength from there. Like before, there seem to be butterfly deviations here in the real world as well. If you can contain them, we should be able to use them to set up a territory of our own. Contain butterfly deviations, establish a territory of our own, grow stronger, then shut down the Silver Gates. Oh yeah, and get some clothes. It's a plan. Speaking of which, I've come up with a good way to keep track of our goals. I've set up a journey interface through your cradle. If you're ever unsure of what to do, you can always check that for our next step.
How bad did things get when this Rosetta Corporation opened those gates? It got real bad. The death toll alone was unfathomable. They called it Starfall. Far too pretty a name for what actually happened. And today? It's still bad, but those who survived are trying to build new lives. The Mayflies, you and I, we were trying to help when and where we could.